Siyempre, ay po maging kompleting kwentuhan tamo nung alata mong costume designing 101 kapatad. Something ning Bramo. Push up bra. Ining susulod ng Mama Ray Santino. No kanya may gamitin eh. Kaya lawe ko, this is a gladiator costume. Tama? Yes, ma'am. This was where last year po king SM Clark Easter Sunday. Maleldo, kapatid. Wala may ako'y longinus. Ikay Judas. Diba? Ito, Centurion. Centurion. Yes. Now, what is interesting about this kapatid? Dakal na ako ikit costumes na rin Centurion na makanyan. Mga bayat la. Ini, this is foam. Opo. Eh? Foam. Wow. Mayan, no? Very movable. So you can do whatever it is you want to do na eka magkasakit. Ako naman. Yun po What is this costume about? Kasi ang tingnan mo, di ba? Lupa kong pabo. Nani ni? Yung team da po kasi, last 2 years ago, king school, Holy Angel. Oh, okay. Kaya po, Phoenix ya po. So, Anong theme na ning? School pageant. Parang animals la po, Mr. and Miss Holy Angel. Holy Angel. Oh. So, animals laring theme da. Yung may assign po katang kliyente ko was Phoenix. Phoenix. Ay, burineng Kenboy yun eh. Phoenix. Ayan. Kaya yung Phoenix colors yan po. Yan po yung ginamit na king lalam. So again, research yan eh. What is a phoenix bird? How does a phoenix bird look like? What are the colors of a phoenix bird? So ini sigurado kang yapin ini yung phoenix. Oh yes. Bala mo po kasi yung Phoenix is parang fire. So, color of and fire. it is actually it's a legend kapatid. It's a mythological bird. Yes, na nabanggit siya yan King Harry Potter. Ala naman talagang phoenix bird. Okay. This is the orining wings King harap. Look at the details kapatid. Wow. And hindi tinipid sa sequins. Okay. At the back, no pa siya ginulot siya yung susulod, ayan. Diba? Masanting niya pa mo rin. Alayang bakanti kapatid. Alayang bakanting space. At Santi, 48 years ang may nga bit sequencing staff mo kayo. Uling mga alati, mga aragol, may aliwang kule. And once again, itang pagmaragulta mong trademark ng Santi, it is lightweight. Usually, mayan. pila niyang aldo magawain mo kanini? More or less, How long will it take you to do week this? siguro. 1 week. 5 to 7 days. Wow, just for 1 set. Itang pa mag-form. Pila niyang aldo yung pa mag-form? Kung atin ang idea siguro mga 1 day. 1 day to 2 days in form eh. Pa mga bit kanita, itaing medyo malwat uning detalye talaga. Yung pamanisip siguro yung mas masakit. Conceptualization po. Okay. And then iningarap kapatid, this one, the silver costume. Yan. Nuka rin naman may gamit ni Santi. Wala mo. Yan, kaya bine po itang silver na metong wings. May gamit la rin king University of Mapua. Mapua? Mapua la po. Wow. MIT, Mapua Institute So of what is the Technology. event naman? Mr. and Miss Darren po king Mr. and Miss mo naman kenda. And then ano yung theme da? Why did you come up with this concept? Aquatic in pegs na po kasi in pictures dang pepakit ka ko rin kliyente ko was Puro under the sea. Under the wala mo sea Neptune. Wala may Ariel. Yes. Okay, so this was your idea of how the creatures under the sea are supposed to be wearing. Diba, parang kapatid? aquatic angels po kasi ang Aquatic pero angels. Santi, bilang meto nga costume designer, kailangan pakiduang niya rin na ng kulay itang isulod na ken eh. Ayan, yan. Bata mag-rhyme niya, di ba? Kasi kaya kala rin eh, pero itang susulod ng two-piece or swimsuit or what. Karelaya po. Kaya provide na yung school. Pero dapat balo men nung nanya kulay, makananya design. Ayun, kitang kaya rin karela kung nanula So kulay. you can harmonize, ne? Poto mag-clash la kulay. I see. Okay. O ini mo rin tangaman wan tamong kapatid the flexibility. For example, ini itang ginamit mo Santi kay meto nga float. Apo. Okay? So, if you look at it, ne,
very flexible. You can form them Opo. in whatever shape you want the sunflower to be formed. Po Ayan. medyo pamapali, makatikom yan po. Papali nga doon abang kakabay float. Mag-bloom yan. Iparate, mag-bloom yan. Okay, so kapatad. Nawel mo naman yung detalye na yung shield. This is a shield, pero loan mo naman. And, di ba? Pati gulot, kapatado. Diyan naman talaga mayakit na. But if you see, pati gulot na, malinis pa nga gawa. Unlike dengaliwa, di ba? And this is, ini. Yung Puff pants na na po yung pants na yung jester. Okay. So, this is a jester's pants. So, makanya niya sulod siya pala ini. Tang katerno na tang kay kapatad, itang maskara nandin. Di ba? Wow, Inaya ko Santi. kapatad, saludo ko talaga ka rin costume designers kasi a lot of research must be taken into Yes. account. You cannot come up with an idea from out of the blue. Malyari, otherwise, ala. Kapatad. Magstay a kliyente kita. Yes, and then of course, other than the concept, other than the research, is the actual execution. Diba? Not all designers, again, unfortunately, would go into such details like this, like what Santi Rivera is doing. Wala, kung pinapalita rin yung panyangga ng Wonder Woman rin. Mas mag-mepi kapatid, no Wonder Woman niya yan. Alis Diba? natin siya bride, ini. Ayan. Okay, nako. Talaga. Thank you, Santino, for showing us all these samples. Babiemi po, Oh, kapatid. Kalantong mo. Pag Victoria's Secret o pag, diba? pang bench? Dapat mas bagay mo, maka-bikini ka kanyan, kapatid. That will be the Or lingerie. start of the end of my career, kapatid. Lingerie. Ano naman, okay, Nini? Nandin, Diyosa ning dagat ka. Ngayon, nano ka ngayon eh? Mulawin. Ako. Munting kerubin. Pero kapatid na rin mo, mayan na rin. Diba? This Sarap. is trademark. Woo! Ayan. Diba? Ayan, trademark of Santino Rivera. Di kapatid. In and out. I'm sure dakal ka rin ka na akong kakaluburan na involve ka rin pageants, either kay gulot na ning pageant or harap na ning pageant na may ka-interest, and I'm sure that ang hingal doon na maging kaya bebe ka rin events. Alim mo ka rin pageants, unay ka rin festivals, even ka rin corporate affairs ka Yes, more. Ring eskwela na active ka rin lang theater groups, ka rin lang stage plays and theater productions. Ay, naku kapatid. And metong tamong ka rin talagang masaya pa siya at para na itang kayang pangarap pa nila siya Disneyland. Ring kayang creations. Yan. Designed by Santino Rivera at rin kayang craftsman, rin kapampangan Kenny Angeles. Why not? Kapatad. Diba? So, iyang pahinto ng tamo yung kapatad. Itang akit talang mamayag pag din kaya katamong kabalen kay ngaliwang bansa. Diba? Metong nena naman, ing lagyo ng Santino Rivera, pwede tamong ikapit kitang listahan tamo pag maragul tamong Naman, kapatid. So, sana po palagi kayong tumutok kay manyaman na kwento ang Kapampangan. Bali naman po, no ka rin na kayo mandala ni kaya kayong paninap na naman ni kasakitan na dalanan nyo at tagumpeng nga kamtan nyo. Magbalik at magbalik kayo kayong pipungtunan nyo. Dahil manay na kaya kayo kaya ba yung mismawak, no? Ating kayang tabi yung mamareyo na. Okay. Personalan! Bye!